Ну что, друзья, я предлагаю нам сейчас вместе решить задание из устной части нашего пробника. Вы можете сравнить свои ответы с моими, а также я буду засекать, сколько времени у меня уходит на решение того или иного задания. Начнем с первого. Вам здесь дается 1,5 минуты на подготовку и 1,5 минуты на чтение текста. Я сразу начну читать. Because birds have such fine eyesight, they are hard to approach. Bird watchers use binoculars to study birds. One way to watch them up close without using binoculars is to go to a place they go to often. Sit still, keep quiet, and wait until they come. Soon they will be doing things all around you. You may get too close to the animals you are watching. Always stay at a distance that is easy for them and for you. Do not disturb nesting birds, and never approach an animal that is with its young. Wild animal parents can be very protective. If you come upon a baby animal that looks like it's alone, let it be. Mother may be watching you from a hiding place nearby. Do not touch or corner a wild animal. Never follow an animal into places you don't know. There is no such thing as a tame wild animal. Итак, на чтение у меня ушло около 50 секунд. Это на самом деле время с запасом, да, у меня еще было целых 40 секунд, поэтому я могла не торопиться, читать с интонацией, с паузами. Какие слова можно выделить? Often можно произносить как often, но я советую опускать вот эту T, потому что так написано в словарях. Также можно выделить слово binoculars, да, здесь у нас открытый слог, звук I, и, наверное, слово disturb, беспокоить. Следующее задание номер 2. Здесь вам также дается 1,5 минуты на подготовку, а также по 20 секунд на то, чтобы задать каждый вопрос. Это на самом деле очень много. Можно задать все 4 вопроса за 20 секунд, но на ЕГЭ у вас будет по 20 секунд на то, чтобы задать каждый из вопросов. Здесь, конечно, может быть больше одного правильного варианта, но вы выбираете для себя только один вопрос. Сейчас я вам продемонстрирую варианты ответов. Where is the place for a family weekend located? Do you provide any accommodation? Или what kind of accommodation do you provide? What is the price for the weekend for a family of 3? Или how much does a weekend for a family of 3 cost? Can I rent fishing equipment? Или what kind of fishing equipment can I rent? Таким образом, на то, чтобы задать все вопросы, у меня ушло около 20 секунд, и я вам показала еще и несколько вариантов. Поэтому не переживайте, задание очень легкое, здесь времени всегда всем хватает, однако чаще всего ребята теряют баллы на неправильном порядке слов в вопросе, поэтому, пожалуйста, повторяйте базовую грамматику. Задание номер 3 очень интересное, необычное. Здесь вам нужно ответить на вопросы интервьюера, как будто бы вы даете интервью. На каждый ответ у вас дается по 40 секунд, причем отдельного времени на подготовку нет. Отчет начинается сразу после прозвучавшего вопроса. Вопросы будут звучать в наушниках, текста не будет перед глазами, я его вывела для удобства нашего разбора. И также каждый ваш ответ должен состоять примерно из 2-3 предложений. То есть 2 основы, 2 простых предложения – это минимум. Ну давайте попробуем ответить на вопросы. Я буду загибать пальчики, чтобы посчитать, сколько у меня основ в ответе, и буду включать таймер. Do you think watching TV is a good way to spend your free time? Why or why not? I think that watching TV is a good way to spend my free time only if I am watching an educational program. Otherwise, it's a waste of time because my brain does not receive any useful information. Так, у меня получилось 5 основ и ушло где-то, 15-20 секунд. What can you tell us about some of the programs you like watching? I like watching educational programs about animals, wildlife, nature, and space. My favorite TV programs are shown on the Discovery Channel. 2 предложения распространенных, полных, и где-то 15 секунд ушло на ответ. 2 предложения – это минимум, поэтому я требования выполнила. What did you usually watch on TV when you were a kid? When I was a kid, I used to watch a TV program called Galileo. It was a scientific program that explained different physical laws in a simple way for children. 4 основы, 15 секунд. How can you use TV or video blogs for self-education? I think that TV and video blogs can be used for self-education very effectively. For example, one can watch programs or films or series in a foreign language and thus enlarge their vocabulary and improve pronunciation. По-моему, 3-4 основы у меня получилось и 20 секунд. И последний вопрос. What programs would you like to appear in the near future?
I would like more educational programs to appear in the near future. I think that our society needs to be educated, and we already have enough reality TV shows and other entertaining kinds of programs. Здесь, по-моему, я 4 основы насчитала, тоже где-то 15 секунд ушло. Таким образом, 40 секунд это прямо время с запасом. Вы можете вначале там секундочек 5 подумать над своим ответом, потом спокойно 2-3 предложения сказать. Не нужно пытаться какие-то длинные ответы, да, придумать. Лишнего тоже говорить не нужно, чтобы нормально, без проблем уложиться по времени. И в целом здесь я могу только посоветовать побольше практиковаться. Чем больше вы разговариваете, тем лучше у вас разовьется навык спонтанной речи. Тем легче вам будет рассуждать на разные темы. И, наконец, самое сложное, любимое ваше задание номер 4. Я сразу засеку время на подготовку. Да, у нас с вами 2,5 минуты. Explain the choice of illustrations for the project. Здесь мне нужно опираться на тему part-time jobs. Значит, у нас первая работа это cleaning service worker, да, уборщица, можно сказать housemaid, можно сказать janitor. А здесь у нас waiter, waitress, worker of restaurant. Окей, ладно, синонимы я придумала, здесь они тоже нужны. Далее, advantages, disadvantages. The advantages of working in a cleaning service. You can adjust your work schedule. То есть удобный, да, гибкий график работы. Окей, плюс. Здесь плюс generous tips from customers. То есть довольно-таки большие чаевые иногда дают. A nice salary. Хорошо, disadvantages. One has to clean up some unpleasant places, for example, houses after parties. Ну, в целом не очень, да, приятная работа, убирать за кем-то там какой-то мусор. And the disadvantage of being a waitress. Я бы сказала... waiters and waitresses often have to cope with other people's rudeness, of their customers' rudeness. То есть им очень часто грубят, да, какие-то люди в ресторанах. Это минус. Окей, это я придумала. Дальше. My opinion. Which of these part-time jobs you'd prefer? Здесь обязательно нужно ответить вот этим глаголом. I'd prefer working as a waitress because this way I can learn about all the discounts and special offers of the restaurant. And maybe I can even treat my friends there. То есть я буду в курсе всех там акций, скидок, каких-то специальных меню в этом ресторане. Может быть, даже буду туда водить своих друзей. Вот я бы выбрала waitress. Да, в принципе, все. Я все придумала. Да, здесь у меня еще осталось полминутки. Ну, что я скажу, да? In this picture there is a woman. Она стоит там-то. То есть нужно сказать, кто стоит, где, что он делает. И связать это с тем. Ну, давайте попробуем. Я сейчас засеку время. На ответ у нас уже будет 3 минуты. То есть 2,5 минуты на подготовку и 3 минуты на ответ. 12-15 предложений это прямо очень так примерно. То есть если у вас ответ будет полный, вы раскроете все пункты, а также поздороваетесь со своим другом, с которым вы выполняете проект, да, то есть по условию задания, и попрощаетесь с ним, то у вас как раз-таки так предложение 15 и выйдет. Ну, давайте, поехали. Hi there, I have found 2 photos for our project part-time jobs and I'd like to discuss them with you. To begin with, the first photo shows a young woman standing in some kind of a kitchen, probably. In the foreground of the picture, we can see cleaning supplies. The woman is holding a pair of gloves and she is dressed in a special uniform. So I suppose that she is a cleaning service worker. In the second picture, there are a lot of people eating in a restaurant. In the foreground of the photo, we can see a young girl dressed in a white shirt and a black skirt. So I can say that she is a waitress. Since both pictures demonstrate different kinds of part-time jobs, I think they illustrate our project really well. Speaking of the advantages of the 2 types of part-time jobs, I'd say that cleaning services offer their workers a flexible timetable that is very convenient and can be adjusted for the workers' needs. At the same time, waiters and waitresses receive generous tips from their customers and therefore have a good salary. However, there are some disadvantages to both kinds of part-time employments. For example,
those who work in cleaning services have to work in some unpleasant conditions. They have to clean up some places, for example, a house after a big party, and it does not feel nice. And as for working as a waitress, waiters and waitresses often have to deal with other people's rudeness, especially their customers' rudeness. Personally, if I wanted to find a part-time job, I would prefer working as a waitress, because this way I would be able to treat my friends in a restaurant. I would be aware of all the discounts and special offers on the menu. Well, that's all for now. I'll be waiting for your opinion about the photos. Ну вот, у меня 2,5 минуты ушло. В целом я все пункты раскрыла, поздоровалась, попрощалась, вроде бы ничего не забыла. Сами можете посчитать, сколько предложений у меня вышло, но в целом на полный ответ так и выходит. 12-15 предложений. Здесь уже сидеть, пальчики загибать свои не нужно. Также эксперт тоже не будет считать количество ваших предложений, эксперт будет помечать у себя в табличке, да, плюсиками и минусиками, раскрыли вы пункт или нет. На этом все. Спасибо за просмотр.